The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to the physics class. Today let's discuss the remaining portions from the 6th chapter, sound. So in the previous class we got introduced to the 6th chapter, sound. There we discussed the components essential for sound to be experienced, right? So hope you understood those components. After that we discussed different sources of sound, also its classification. So today let's begin the session with the topic natural frequency. Before that, observe this picture. What is it actually? Yes, this apparatus is known as simple pendulum. Okay, it consists of a small bob or a pebble that is hanging from a string of length L. Okay, അപ്പോൾ ഒരു particular length ഉള്ള ഒരു stringil ഇതേപോലെ ഒരു പെബിൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. Now we are going to define the frequency of this simple pendulum. Now listen children, ഇതൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിന് അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെബിൾ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, Now listen children, ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യെസ്, സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. റൈറ്റ്, ദിസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഓസിലേഷൻ. സോ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷനെയാണ് oscillation എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And here we are going to define the frequency of a simple pendulum. So what do you mean by the frequency of a simple pendulum? Yes, it is the number of oscillations made by the simple pendulum in 1 second. That is known as frequency. Clear? So what about the frequency of a simple pendulum? Yes, the number of oscillation made by the simple pendulum in 1 second is known as its frequency. Clear? And the unit of frequency is hertz. It's an important point. The unit of frequency is hertz and its symbol is like this, Hz. So this arrangement is known as simple pendulum that consists of a small pebble or bob that is hanging from a string of particular length. Okay, and the motion of this simple pendulum, this to and fro motion of simple pendulum, that is known as oscillation. The number of oscillation made by the simple pendulum in 1 second is known as its frequency. The unit of frequency is hertz. The unit of frequency is hertz and its symbol is Hz. Clear? Now, what happens to this frequency of simple pendulum as the length of the pendulum increases? Listen children, ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസില് ഓസിലേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what happens to the frequency of this simple pendulum? Yes, it's an important point. As the length of the simple pendulum increases, its frequency decreases. Okay, as the length of the pendulum increases, its frequency decreases. So note down this point. As the length of the pendulum increases, the frequency of the simple pendulum decreases. Now listen children, let's do one experiment. For this, consider this picture. That is, fix one end of a hacksaw blade on a table as shown in the figure.
and set the free end into vibration. Okay, ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡിനെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് ടേബിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, മറ്റേ എൻഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. Now the question is, what about the frequency of vibration of this hacksaw blade? Is it greater than or less than the frequency of simple pendulum? Yes, ഇവിടെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ? യെസ്, സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത്, ആ ഓസിലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. യെസ്, അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, റൈറ്റ്? സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത്? യെസ്, സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി? യെസ്, the frequency of vibration of hacksaw blade is greater than that of simple pendulum. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത്. Clear? So hope you understood this concept. Now observe this picture. Yes, ഈ പിക്ചറിൽ പല ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലെ ഓരോ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെയും നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്സ് ഒക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആൻഡ് ഇതിലെ ഓരോ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിലും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ. ആ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെയും നമ്മൾ റബ്ബർ ഹാമർ വെച്ചിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൗണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. Why? Because the frequency is different. Now listen children, now let's get into the topic natural frequency. അതായത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ വൈബ്രേഷന്റെ കേസിലും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. യെസ്, ഇവിടെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ കേസിലും ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെ ഒരു റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. And that frequency is known as natural frequency. So how can we define natural frequency? Yes, when a body is set into vibration, it vibrates with a particular frequency of its own. And this frequency is known as natural frequency. ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. And that frequency is known as natural frequency. And can you recall the unit of frequency? Yes, hertz. What about its simple? Hz. So ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നോൺ ആസ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു പെന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ആ ടേബിൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 200 ഹെർട്സ് ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. So what about the natural frequency of the table? Yes, that is 200 hertz. So that's all about natural frequency. Now listen children, now let's discuss the factors that influence natural frequency of an object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? Yes, let's discuss one by one. Now listen children, now let's discuss the factors that influence the natural frequency of a material. The first one is nature of the material. Yes, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലല്ല ഒരു ടേബിള് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഒരു ടേബിളിനെ നമ്മൾ പെന്ന് വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേബിൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this natural frequency which is different or that depends on the nature of the material. So the first factor that influence the natural frequency of a material is nature of the material. Clear? Now what about the second factor? For this, observe this picture. Yes, we use at home instrument made of metal pipes, right, to produce sound or for decorative purpose. ഓക്കെ, വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽ പൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ ഈ പൈപ്സ് പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ മെറ്റൽ പൈപ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് വൈ ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ്? യെസ്,
What is the reason? ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റൽ പൈപ്സിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന മെറ്റൽ പൈപ്സ് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ. Now what about the third factor? Yes, for this, observe this picture. Stretch the rubber band as shown in the figure and set the rubber band into vibration. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ? Now again stretch the rubber band by changing the tension. Yes, what do you mean by tension? അവിടെ ആ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടെൻഷൻ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ കേസിൽ ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ്? കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? തൊട്ട് മുന്നത്തെ കേസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. Right? So the third factor that influences the natural frequency of a material, that is tension of the material. Okay, tension. Now what about the fourth one? Yes, for this, observe this picture. Here you can see two different diaphragms. അല്ലെ? ഈ രണ്ട് ഡയഫ്രംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ വരുന്ന സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഇവിടുത്തെ സർഫസിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സർഫസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. Why? Because the area of cross section, that is different. Clear? So another factor that influences the natural frequency of a material, that is the area of cross section. So hope you understood all these factors. Now let's list out the factors that influence the natural frequency of a material. The first one is nature of the material. Second one is length of the material. Third one is tension. And fourth one is the area of cross section. Hope you understood all these factors. Now let's get into the next concept, that is characteristics of sound. Okay, characteristics of sound. Listen children, here we are going to discuss the two different characteristics of sound, that is pitch and loudness. Pitch, which is a familiar word, right? So what do you mean by pitch, or how can we define pitch? Listen children, the sharpness of sound we heard, that is pitch. Okay, and it depends on the frequency of sound. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ഷാർപ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് വി ഹേർഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് പിച്ച്, which depends on the frequency of sound. And നമ്മൾ മെയിൽ വോയിസും ഫീമെയിൽ വോയിസും കേൾക്കാറുണ്ട്. ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ്? ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള വോയിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ചിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? മെയിൽ വോയിസ് ആണോ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണോ? യെസ്, ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണ്. Now let's compare cuckoo's cry and lion's roar. As we said earlier, female voice which is having high pitch, so that cuckoo's cry which is having high pitch. What about lion's roar which is having low pitch? Clear? So pitch എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's a characteristics of sound and it is the sharpness of sound heard. Clear? And that depends on the frequency of sound. Now the second characteristics is that loudness. Loudness. So what do you mean by loudness? Loudness is the measure of audibility of a person. Yes, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എത്രത്തോളം ഓഡിബിൾ ആണ് അതിന്റെ മെഷറിനെയാണ് loudness എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and this loudness which is depends on the amplitude of vibration as well as the sensory ability of the ear. അപ്പോൾ ഈ loudness എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. Okay, that we will discuss later. So loudness എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനെയും അതേപോലെ സെൻസറി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ, നമ്മളുടെ കേൾവി ശക്തിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. Okay, and what is the unit of this loudness? Yes, it is decibel, which is represented by dB. And we will use decibel meter to measure the loudness of sound. Okay, appo sound inde loudness measure cheyan use cheyna device endana? Decibel meter.
യെസ്, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെണ്ട പോലെയുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്നും മദ്ദളം പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ സൗണ്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടി നോൺ ആസ് ലൗഡ്നെസ്. അവിടെ ചെണ്ടയുടെയും മദ്ദളത്തിന്റെയും ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ loudness, which is a measure of audibility of a person, and it depends upon the amplitude of vibration. Now observe this picture. നമ്മൾ ചെണ്ട പോലെയുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്, അതേസമയം ഹാർഡ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിലും എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൗഡ്നെസ് വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കുറവാണ്, സോ ദാറ്റ് ദ ലൗഡ്നെസ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ്. ക്ലിയർ? ഇനി ഹാർഡ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഈ ചെണ്ട പോലെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സർഫസിൽ ഹാർഡ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആ കേസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, സെക്കൻഡ് വൺ. ഹാർഡ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെ? സോ ലൗഡ്നെസ്സും എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. So hope you understood these concepts. Now let's answer the following questions. Yes, the first one is, in which context would the sound have the maximum loudness? On beating lightly or on beating hard? Yes, which is the answer? On beating hard. Hard ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് maximum loudness ഉണ്ടാവുന്നത്. Now, in which context would the amplitude of vibration be more? On beating lightly or on beating hard? Yes, that is also on beating hard. So if so, what is the relation between loudness and amplitude of vibration? Yes, loudness, that is mainly depends on the amplitude of vibration. So amplitude കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ loudnessും എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. So my dear children, that's all for today. Hope you understood today's class. Today we got introduced the concept of natural frequency. Also we have discussed the factors that is influencing natural frequency of a material, and finally the characteristics of sound. That's all for today. Remaining portions we can discuss in the next class. See you in the next session. Bye.